Amosi ni misawa na Ramogi Joan kamora mora ma intiere ko wuok chieng nyaka podho chieng kamora mora ma intiere odiochieng ni maka wuono tarik 2 dwe mar 10 mar 2023 en mor mara ni riwri koda weche manyien mago mag Migago ka yudogi achiel kachiel yana mono mi kawuono bende wakwaye hawi makare hawi maber mar dwe manyien dwe mar 10 ka wakoni kanyo ni happy new month kaun tarik 2 gik mathoth nitiere karka moiko ni mago matimore paw siasa matimore pewe mamoko bende mago motingo nyaka mago mag thieth weche mag somo kachiel koda kabero ngima dhano nyakoro Ramogi Joan counties duto kama wantiere nitiere gik mathoth ahinya moiko ni odiochieng' ma kawuono to mokwongo arwaki mondi ne kendi winj weche manyien mago mag Migago kasani magi thond weche. Hatuna mpangilio yoyote hapa. Hatujapata hata serikali ijakuja kutuambia mnaweza fanya hivi na hivi na hivi. Counties mopogore omedo jiwo ikruok ne geng'o midhiero mar kodh El Nino ma igeno ni biro chako chwe dweni. Can Kenya National Examination Council pay teachers in time? Riwruog jopuonj na to siemo nek ewi deko mar chudo mar jorit penj. And nobody should come and say, Wanga, for you to get anything from the national, you must join UDA. Never. Gavana ma Homa Bay okwedo ripode matude gi bedo e kanyakla mar jotend Kenya Kwanza. Machiegni nyaka Ramogi Joan ka ineno weche gi duto itudi kodwa e mbui mago mag Facebook, X kod mano mar YouTube. Tudi kodwa kata kayudowa Ramogi TV kodego duto mondo mi yud weche manyien kachiel kachiel bende mondo mi wapar inyalo tudi kodwa achiel kachiel mago kokalo e mbui mar Citizen Digital kama yudowa kata kidienyo mar live di Ramogi TV monewa kata ka intiere wuoth SMS line wabedo yawe na 3 kamora mora ma intiere machiegni e chenro mar Migago duchi makauno weche manyien nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka Chisango machiegni. Governor e county ma Homa Bay Gladys Wanga oyango ni oonge tudruok moramora gi duond burano mano mar UDA kendo tiyo kanyakla kod piny owacho mamalo ok nyis ni oyango kendo rwako chenro mag duond burano. Wanga owacho kanyo ni piny owacho mamalo kod mano mag counties onego ti kanyakla e wechego mag dongruok kaka oyange pend chike mapacho kae. Olero ni piny owacho mar county ma Homa Bay ni e bwo duond burano mano mar ODM ka oganda county ma Homa Bay nigi ratiro mar yudo dongruok kowuok kuom piny owacho kata sirkalno mamalo kaluwore ni gin jochulo osuru e pacho ka. The Constitution says that the county and the national government are distinct but interdependent. Distinct but interdependent. Which means that there are occasions when we must collaborate. But we don't collaborate as if one is inferior to the other. We don't collaborate because we have to think the same politically. We can differ politically, and indeed, the county government of Homa Bay is ODM, the national government is UDA, but we collaborate as equal partners in development of our people. And nobody should come and say, Wanga, for you to get anything from the national, you must join UDA. Never. Never. Because the people of Homa Bay are also taxpayers and entitled by right to national government resources. Anya Ramogi Joan woga ne county Homa Bay kanyo waridre piny matin wadhi nyaka county Manyamira kama yudo kata ne jodak e county Manyamira nitiere kod paro mopogore kotenore kod dwaro mano mar thicho governor margi mano Amos Nyaribo e tich. Jodak mamoko bende ne obago ng'anyo mano mar kwe ka gijiwo MCS mag County Assembly mano Manyamira mondo mi olos romo mano mar riwo wigi kanyakla. Jodak makamago bende wacho ni ywaruok ma osebedo kata kaneno e kindgi osebedo ka duoko chien dwaro mag dongruok kamachielo bende jodak mamoko ne dwaro ni Governor Nyaribo othichoko e tich kaluwore ni tich osetame. Governor Nyaribo ibiyang chung mare chieng' tich ariyo juma ni e county Manyamira ambayo amewasilishwa na wa MCS yanarudisha maendeleo ya county nyuma, maana wanaporumbana
hawana wakati wa kufikiria maendeleo ambayo tuliwachagua watufanyie. Our MCAs na wengine, even the other leaders who have not spoken, wakae waongee juu ya Nyamira. Iwe ni MPs, kila mtu ambaye amechaguliwa hapa Nyamira. Nyamira County is a small county. It should have had very, very good development programs. Sisi ndio tulipika kura. Tukachagua hao. Wafanye nini? Wakae na gavana, wamwambie ile mambo wanataka kufanya. Si kusema ati wamtoa bizi. Wamtoa bizi si rahisi kutoa bizi. Kama Nyalima ameshindwa kazi, si anakwenda nyumbani. Si anakwenda nyumbani. Si tunapatia kazi. Sasa kama ameshindwa kufanya kazi, si unaona hata isoko yetu hapa. Hata atatengeneza. Si ameshindwa kufanya kazi. Si akwenda kabisa. Nyakora Migago weche mag somo kachal koda tiegruok en gimoro ma kochako kawuono kata kiny pod odhi nyime. Iwacho ni okorum. Jotelo mawuok e Nyakalondo mopogore opogore mano e kambi mar Royal Media Services ochako puonj mano mar ndalo adek mageto medo gi lony kotenore kod lokruok mago ma chenro manyien mag Nyakalondo mosieko. Puonj kod tiegruok itayo kod VOA mong'ere kata kanyo ni Sauti ya Amerika, kendo odhi tiego jotelo mago ma ok tin ne 20 ma otelo ne Nyakalondo mag Royal Media Services. Magi timore odiochieng' achiel kende tok VOA, Azam TV kod Citizen TV lando tiyo kanyakla mar bago weche manyien e giko odira motisi ni jarida la wikendi, chenro manyien mabiro kolo e weche yango sigana moyedhi, weche mag lony manyasani e kind mamoko ma ibiro landi saa achiel e tesende adek goduto. At the end of the day, we have very specific goals for that each participant to be able to go away, put together a concrete communications framework, learn what goes into it. Leo tumekuja na wakufunzi kutoka kule Afrika Kusini ili kujaribu kuwafundisha na kuwapitisha katika mambo ambayo najua kwamba hao wanahabari wanayafahamu, lakini muhimu sana ni ile kubadilishana mawazo. Ni shukrani za dhati kwa sababu ya wakati wote kutoa mafunzo kwa wanahabari wetu, na haya yote tunafanya kwa sababu ya msikilizaji wetu. Wanahabari wetu wanapopewa mafunzo basi wanaweza kuwahudumia wasikilizaji kwa njia ambayo inafaa. It's come a long way to be who we are today, and we could not have done this without the constant support of VOA and actually helping in capacity building. We'll constantly pursue excellence. If we keep chasing it, if we keep pursuing it, no one will touch us, and nobody has touched us for the past 20 or so years. Nyakora Migago tiegruok osiko kendo gimedo mana puonjre. Nyakora Migago kama choro dhiane county ma Migori. Jolupo e dho wath Masori e county ma Migori onyiso luoro margi kaluwore gi rem keto chenro makare mago mag ikruok ne koth mapek ma igeno e pacho kae mano koth El Nino. Jolupo go dwaro ni piny owacho ochiw kata kano mochiwo negi bende puonj mowinjore kotenore kod kaka ginyalo ritore e kinde koth makamano, kakoro gin kod luoro mar yudo lal e kinde ma kodhno biro bedo kachwe. Wanasemaga El Nino, mvua ikinyesha nzuri samaki inapatikana. But sasa hatuna mpangilio yoyote hapa. Hatujapata hata serikali ijakuja kutuambia mnaweza fanya hivi na hivi na hivi. Bado hatuna masini hapa. Sasa ikifika hiyo wakati inaonekana watu wamenao watakuwa na shida sana. Kwa maana haiwezi keuka. Hata tumeshalia sana vile tumesikia El Nino inakuja. Tumeshinda vile tutafanya.
ndio inawatubidi tuombe serikali zetu watusaidie hata na mashini ya kukausha omena zetu ili tupate vile tunaendelea maisha yetu. Na saa hizi unakuta kama omena ni bei kali, watu wenye wanavuva omena wanakuja na bei kulingana na bei ya fuel. Unakuta kama wanatumia, wakichukua mafuta ya kuenda baharini, wanasema eti lita moja 230, 250 mahali pengine. Sasa unakuta kama wameingia hapa, wanasema eti omena trafi moja wanataka tu 3,000. Ile ndio inatufinya kabisa. Inaweza kufanya sisi hatuwezi kupata mapato zetu sana, kwa sababu maji itakuwa mingi, hata wenye wanaweza kuenda ziwani hakuna. Haya, jolupo wacho ni wasifinywe koro kik finygi mano ka gimeteka kik degi weche mag nyiepo. Kama chiel nyakura mga jwangu duoga na bura Nairobi karaka kumaro ni rombe mopogore pod dhi nyime mano e kar twak mano mar thek kar romo mar Bomas. Nyakura mga jwang bende motelo kweth montie motisi ni Homa Bay Interface Community Health Desk nochiwo paro mondo mi chenro mar kwano ombulu mag jatend piny Kenya mondo kik riwe kar romo no mano mar Bomas. Mane na Attorney General bende mapacho ka Amos Wako bende ne ochopo e nyim komiti no mar chiwo dwache kodwaro ni mondo jokanyo mago mag twak mar thek ong'e paro mane ochiw e kinde mag ombulu mano mar paro mar BBI. Wanyalo winjane sani koro kaka chenro makamano dhi nyime Bomas of Kenya. The funds are actually micro and small enterprises, which of course we know face a lot of challenges, including technology, as well as sourcing for this raw material. So on the supply side then, you'll notice that we have not managed to smoothen between bumper harvests and when we have drought, and therefore we don't have adequate food. On the demand side, you'll notice that we have a registered minimum wage, and this minimum wage covers about 77% of our workers. We have seen over time that minimum wage has been actually reviewed upwards, and the last time that it was reviewed upwards is in 2022 by 12%. But the increase in the prices for essential commodities went up by 22%, which means that the purchasing power for households was actually reduced. And given that in Kenya, households spend over 50% of their budget in food, it means that with an increase in the food prices, without an increase in minimum wage, it leaves the households at a very weak position to manage their basic needs. Further is the food inflation. If you look at inflation in Kenya, a key significant contribution is food. Like last year, on average, the overall inflation was about 7.7%, with food inflation at 13.1%, almost double that. So anytime we therefore think about food, it should be the first priority, it should be our second priority, it should be the third priority if we have to manage the welfare of Kenyans. And for this reason, it's important to think about how we can diversify our crops, how we can support the production, as well as how we can actually enhance the earnings of the households so that they can smoothen their demand for food. And lastly is also the social security, social safety nets, which can come in handy for the vulnerable groups when we have food price shocks. And of course, we know that we are moving very well with the early warning system, but the key question is how we actually manage to put everything in order such that when we have drought, we don't face the same situation that we had with a prolonged drought that started in 2021. Daktari, maybe if I could guide you, you're already 7 minutes.
and you've only tackled 1 out of 7 issues. Meaning if we move at that pace, we'll probably finish at 3, and we will not be doing justice to the rest of the country and other stakeholders who have been waiting. I want to propose that don't take us through the entire paper. It's a very good paper, very well written, and just give us highlights. Okay. Don't go through item by item the way you are doing it. Thank you. Thank and you. I'm sorry, I know you're an academician, so you are very tempted to take us through a class. Yeah. And I'm also a former lecturer, so Yes. to also give a lecture. I saw that danger, Mwalimu. All right. So I've just talked about social safety net, so I can talk about social security. I'll take only 1 minute and say that, yes, a lot has been done, but the kind of gaps that we are realizing is that if we look at, say, for example, the hunger safety net programs, we give households about 2,000 per month. And these are mainly, for example, in rural areas. And the poverty line, going by the 2015-2016 household survey, is actually at about 1954, which means that we are giving them just at the poverty level. And when there is an increase in prices, this is not revealed upwards. So they are left actually, they actually drop down the poverty line. When it comes to poverty across the children, what you'll notice is that 4 out of every 4 children are actually facing a significant level of poverty, which has implications in terms of their nutrition levels, and we shall discuss nutrition later. But I want to say at this point that when we don't take care of children at that very beginning, the country tends to lose about Nyakoromoge juang mano chenro mapodhi nyime kanyo rombe ochako kanyo kiny makawuono pod gidhi mana nyime kendo koro nyaka sani wabiro kawo mana thuolo machielo mondo mi wang'wa koni mabiro bedo kata ka dhi nyime. Wadhie kumachielo bende ikruok ne kod El Nino ni ochal nade county ma Bungoma kaluwore gi oula mano ma osechako muomo aora Manzoia. Jodak mawuok e alwora mar aora no okwa mondo mi obeda kicha kendo chak manyo mano mar bugo mano mar manyo kendo mar buoro kumachielo poni pi omedore mano manyalo kelo negi midhiero. Moko kuom jodak mantiere kanyo e alwora mar aora Manzoia ni kod kionko ni mar pok giyudo kar buoro mano kakoro gikwayo piny owacho mondo med gi paro kod sir mondo mi giyud kar jot e kinde machon kapok koth omedore. Mvua inanyesha kutoka asubuhi mpaka jioni. Watoto wetu wanapoenda shuleni tunahofia usalama wao. Inabidi jioni sisi wenyewe tuende tuwachukue kwa ajili hiyo mtoni Nzoia. Hiyo mafuriko yakijaa sana, naomba serikali maji inaenda kutembea na huko kuna wanyama hapo ndani kama crocodile. Hiyo maji inapoenda na huyo usito inazitupa nje. Hizi zinapaki kwa nje kavu kwa shamba, zinaharibu mimea, kondoo, mbuzi, hata paka kuku zinakamata zinashika. Tusisimame kwa miti na tunachikinga hapo mvua. Ingia ndani ya nyumba. Hapo ndio tutakuwa tumesaidiana vizuri. Mengine mengi Mungu atatusaidia iwapo nawe umechukua jukumu na ukafanya kile ambacho kinahitajika kufanya. Nataka nikuhamia hapo, lakini tufika nyumbani tuambie wengine na wengine ili wafanye hivyo, ili tuepuke yale madhara ambayo yanaweza sababishwa na mvua ya El Nino inapokuja hivi. Wala ambao tunakaa karibu na mito, tafadhali watoto wasiende kwa mto. Tusipeleke ng'ombe wetu kunywa maji kwa mto, kwa sababu mto utafurika wakati wowote. Nyakora mugjangi winjo kufurika mfuriko iwinjo kata weche mopogore opogore kawuok kata e kaunti ma Bungoma nitiere moko mag El Nino. Kamachielo bende nitiere achiedh nade makagi ka kiwacho ni nyaka sani gin bagi monego bed ni keto. Nyakora mugjangi okang' ma kamano no kaw yweyo to kapok okaw yweyo
wawacho ni miwa pachi kotenore kod weche manyien manoko sani asome ote mokari adek antie ka Prince Guya wacho na sedonje chenro kendo antiere pile mar wuodi Sangorota erokamano ahinya. Pius Otieno wacho no neno ka en Longonot erokamano ahinya. Kaka machielo bende Victor Marsiaya wacho ni weche manyien chopo na makare ka antiere kanyo Alego Karapol erokamano ahinya kuom ote mari. David Owuoth wacho kanyo ni entiere Homa Bay County of endless potential erokamano ahinya ote mari ochopo yo makare. Nitiere ote modonjo kar ka wacho ni mano Kevin Ouma odhiambo eno nyiero kanyo ko wacho manane wach UDA da governor koni wada in kanye ino Homa koso in kure angi kono kanye yo makare ka prodhi nyime kama ina Ben bendo wacho neno makare kan tiere Lwak erokamano ahinya. Ote machielo ka wuok kuom Beryl owacho kani waneni yo makare kan gi mama na yo maler wacho ni almost ne mama na Lucy Owino, Silas, Eunice Willis kod Olympians gite ka gin game kambare kai erokamano ahinya kuom gete kar kanya kora mogi jongi jogo duto maneno wa achiel ka achiel ka wuok e gwenge mopogore ka giwacho ni ero gine chenro mara Migago. Kora mojongo ko yo masani ka waduogo weche pod thoth ke yoro wote to kosom sani waduogo pod wan gi yueyo machielo kae to bang' ang'o tieki kete mana Ramogi TV. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jokma mine gin singo mar oganda. Nyakwara moga jwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In Mbakari en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaon gi wuond ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lo molos go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurtuno mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 1,100 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dial *487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushinde na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokalo namba mar 07096677000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Machiegni ya Ramogi Jwang kendo ka wantiere kar kae gik mathoth pod timore ka gi ka koro sani wakoni kanyo weche mamoko mapod waiko ni kar ka kemedo turi kod 2:600 mano SMS line marwa. Ringre jaduong' moro mantiere e gigni 60 mano maliekore ni ochiel gi magina kod jo maundu mago maga Al-Shabaab e bungu maboni pok oyud ndache. Jaduong' no wachre kanyo ni ne ochiel gi magina ndalo mabich mokalo kane entiere bungu maboni e kaunti Malamu. Nyaka sani nonro mare yango ringre mare pod dhi nyime, nonro ma itimo kanyo kod kidienje mopogore opogore mag jolweny. Kama mtu anaweza kufa na achwe kwa kichaka akuliwe na fisi na tuko na serikali, that is very dangerous. Kuna mtu aliuawa huko Hindi bado yuko kichakani na hajachukuliwa. Hatuwezi kuwa leo siwezi kwenda maeneo yangu kwa sababu the area has been captured. Hiyo area imetekwa nyara na mkubali, because for sure we have been taken captive. Hatuwezi ingia kwetu na ni kwetu. Na haya maneno nikiyazungumza na yazungumza nikiwa na uchungu, kwa sababu ni haki na ni kweli na ni haki yetu kuwa na usalama. Na sisi katika kaunti ya Lamu tuko na maeneo ambayo yako disturbed. Hayajakuwa gazetted as disturbed, lakini ukweli ni kwamba yako disturbed. Tumeona juzi sehemu za Kiunga, barabara kutoka Mkokoni kwenda Kiunga is almost cut off. Na hiyo barabara ikikatwa, basi sehemu ya Kiunga na most of the Boni Forest zitakuwa properly disturbed now. Kwa sababu wenyeji wetu hawataweza kwenda kule mpaka waombe ruhusa kwa maadui zetu. Nyokoro mkujongo rida ni kaunti Mombasa kawedo ni familia moro kaunti Mombasa koro yuago ratich gi bang' wuodgi moro ma osebedo kata ka inono gi obila kitude kod timbe manjore teki gi jomoko mapok ong'e. Jago ma ong'ere kaka Zakaria Kamala Bashek mabende nja ohala ma e pinyno ma Somalia wachore kanyo ni ne oteki tarik 6 dwe mar 9 igani kanyaka sani anyuola ne ok ong'eyo kama entiere. Zakaria ichich godo ni kod chenro mar kelo gi lweny moko ma coach e pacho kae kowuok e pinyno mar Somalia. Reports appeared that he is in Somalia, that he had been arrested in Somalia trying to join Al-Shabaab by Somali authorities. Since his arrest here in Mombasa was very clearly all the hallmarks was of police officers.
It seems, therefore, that our good DCI officers handed over Kamal to Somali authorities. Sisi tulikuwa naye kwa nyumba, alikuwa ametoka kazini saa 11, alishikwa pale posta. Na CCTV kamera kuonyesha kwamba akiwa anatekwa, anawekwa kwa gari, iko inaonyesha. Tulienda kupiga ripoti, OP, kila kitu iko. Hai, kaunti ma Samburu jodak ma wamba Samburu East mosebedo kata kadhi manyo thieth maralal mantiere kilo mantiere en mana kilomita 150 onyiso mor bang' piny owacho yango od thieth mokwongo rang'iny mar level 4 e gwenge makamago. Jodak go bende koni nyaka ne lor od thieth mano ma Wambi mission gisebedo kata kod chandruok mar yudo thieth kaluwore kod piny masani koro bende ngima medo mana bedo matek. Gipuoyo piny owacho mar kaunti ma Samburu kuom keto kenge mag jiwo weche thieth ne jopiny mosebedo kakalo midhiero mathoth e kinde midiekre kata kogore kuomgi. Tulikuwa tunategemea hospitali ya Catholic Wamba Hospital kwa miaka zaidi ya 50. Sasa kwa leo ambulance inatoka Wamba mara 4-3 kwa siku moja kupeleka akina mama wajawazito. Tunaomba kabla ya mwisho mwaka huu ama kabla ya msimu ya mvua theater ya Wamba ipate kukwisha na daktari aletwe akae hapa. Hatutaki tena referral yoyote iende Maralal. Wakati hospitali ilifungwa tukapata shida kabisa. Watu hata wanakufa. Ikiletwa hata wanakufa. Ikiletwa hii marumu wanakufa. Tunaona shida kabisa kwa sababu hospitali imefungwa. Tukaona shida kabisa. Hata sisi wamama tumeona shida. Kijiji umeona shida. Tulizindua outpatient block mpya ambayo itapeana huduma za kwa wagonjwa wala wanaohusika outpatient services hapa Wamba, lakini tunatia bidii zaidi ili kuona kwamba tumejenga pia inpatient department na any other missing services kwa hii facility ili watu wananchi wa Samburu East so hii area Wamba waweze kupata hizo huduma za afya kama wananchi wengine. Sasa nashukuru sana serikali vile imefanya, kwa sababu kati mimi naingia hapa hii hospitali hakuna maana, lakini umeona sasa iko na maana kubwa wale sana. Aya Ramogi juang kambi mano mar keyo teko sitima pachoka Kenya Power bende koro uchiwo ler ewi gima okelo midhiero mano mar lal mar teko sitima e alwora e kaunti ma Nyamira. Tend Kenya Power wacho kanyo ni lal mar sitima ikelo gi ng'ikruok mag masinde mag keyo mach mar sitima to kod okang' mar nyuolo teko matin mar sitima. Kenya Power osengo mar medo jiwo chenro mag keyo sitima e kaunti no Nyamira. There are times we have electricity blackouts that emanates from the weaknesses within our infrastructure, limited generation, and generally in terms of even the number of staff that we have, and ensuring that we respond to customer needs whenever they bring complaints for us. So apart from the infrastructure weakness, we are also strengthening staff commitment to see that we can be able to respond to customers whenever they are in need of us, and ensuring that we also deliver reliability. Kenya Power has improved so much on matters climate change and improvement of environment. Formerly, they have been using poles obtained from trees. Right now, Kenya Power is using concrete poles, which means they are minimizing the usage of trees and the destruction of trees to form poles. Kama chalo ya Ramogi juang jo Kenya mawuok counties ma opogore moriwo jodolo mag din Kristo, Islam kachel kod Hindu okwayo jo Kenya mondo mi odak kachiel kaka joka ng'ato ma ok gipogore nikech yie magi. Jotelogo mane oloso kachero mo mane oriwo gi county ma Kilifi bende okwayo jodolo man kod puonj magalagala mondo we wito jopiny. But it's not frontline to fight. 100 of them at once. Then we can assure you, they are all border radicalized, traumatized. Even some of them even taught Islam, my religion. See, Somalia. Well, yeah. Good. Sasa Uislamu
tunatangaza amani, lakini si unyonge kwamba adhulumiwe. La, dhulma lazima ziondoke kwa njia aina yoyote, na hapo tunakuwa na uadilifu katika wanadamu aina yoyote. Bali ni makosa katika Uislamu. Umeona mwanadamu mwenzako anadhulumiwa, wewe inakubidi utoe ushahidi, hata kama yule alimdhulumu ni Muislamu na huyu mwingine ni Mkristo. Mkristo ana haki, lazima wewe Muislamu utoe ushahidi kwamba huyu amedhulumiwa. Hii yote ni kuweka usawa katika binadamu. We as the church and the Muslim tunatetea vile familia itasimama. Bila kijana tuwaona Kenya yetu haina nguvu. Tuwatetea wale vijana. Tunaangalia hakika vile tutasaidiana kama umoja. Natoka kwa Hindu community and sisi tunafaa tuongee lugha moja kama binadamu, kama wa Kenya. Na hivi ndio tutajenga Kenya. We are really impressed. They had some misunderstanding, but luckily after the intervention of Haki Africa through the consortium, it is well done. It is completed. Now people actually, we have a committee on interfaith and which is actually discussing the upcoming situations in the county. Kaporo ntiere weche manyien kota mag jangre ruok mano mar jopuonj, mano mar NAT, osiemo duol mochung'ne penj madongo e pacho kae e deko kod chudo mag jopuonj mosebedo kacha karito penj madongo kod mago bende mosebedo kacha kanonogi. Ka otenle kod jagoro margi maduong' Collins Oyo mane loso e county Homa Bay gikoni higani penj madongo gin adek kendo tich mapek dhi bedo ni jopuonj. Machielo bende Oyuo koni poni nek ok chan chulo jopuonje wang' sa kaka owinjore, to gimany ji mamoko manyalo telo ne penj mopogore gi jopuonje. Examination Council on spot. If they don't want the services of teachers, so that they frustrate you after supervising and invigilating exams, let them look for invigilators and supervisors of their own. We are tired. Teachers have suffered. Can Kenya National Examination Council pay teachers in time for the work that they've done? Kowo kimago motenore kod weche go mago mag somo kod nono penj ywak mag NAT wi nek. Wadhika machielo ne county Nandi kabedo ni riwruok moro ma ok mar piny owacho machiwo kony ne jogo ma ikgi oniang' e county Nandi obago tugo mano mar piem mar ng'wech e gwenge ma Tinderet, mano mageto chiwo puonj ne oganda e wi chiwo arita ne jogo ma ikgi oniang'. Mabiro mana bang' nonro yango ni thoth jogo ma ikgi oniang' ithoro juang' gi anyuolagi, mano ka thothne iweyogi maonge chiemo kod gik ma ginyalo konyore godo pile ka pile. Riwruogno bende wacho ni jodongo winjo yud arita makare kod thieth mowinjore kaluwore gi thoro bedo gi tuoche mikelo kod medruok mar higa. Jodongo mane ochopo kar kanyo bende piemno gin mago manie kind higni 70 nyaka higni 100, duto mano yudo thieth manono kod kony mag chiemo. Na wakiambia watoto tuchukue hospitali, wanaambia hawa hii ni uzee. So katika changamoto ile nataka sana tuepukane nao ni kwamba tuwachunge wakongwe kiafya, tuwachunge pia kwa chakula bora ili wakuwe strong. Na hata hii exercise tunafanya, tunataka hawa wasikae tu kwa sababu ya uzee. Wakifanya exercise mwili yao itakuwa na nguvu na wataendelea kuwa sawa sawa. Kikundi hiki aswa ni huduma kwa wakongwe agui na gogo ambaye wamefika miaka 70 na kwenda mbele. Tuna changamoto kwa sababu kikundi hiki ni CPO, na kama ni CPO unajua ya kwamba hatuna fund yoyote. Tumejaribu kuuliza county government atupatie forehead ya the elderly, lakini bado hawajatupatia. Ndio serikali ile pesa ya wazee inastahili iwe inakuja kila mwezi, kwa sababu sisi wazee hatuna pesa nyingine, inategemea hiyo. Na chenye tunaomba angalau watuongezee kidogo. Aya. Imedona gimaten, mana gimagiwacho ni waongezewe kidogo. Gimantiwie ka jodongo higi 70 nyaka 100 county Nandi. Wadhane county ma Kisumu. Lipot janon buge mag omenda oyango ni nyalo bedo ni county ma Kisumu ne owito omenda
kokalo e wuodhe ma pacho kae komenda mano mar 2021 2022. Lipono bende oluwo ni kaunti no ne ok ochiwo ler gima omiyo ne gitimo chudo maoko mano mar laino mano mar IFMIS, kama bende nyiso ni chich ni omenda mar jopiny ni nyalo bedo ni ne utigodo arietha. George Bati miyo waler. Lipot manyiso duoko mar nonro manotim kod janon buge omenda mag piny owacho ewi kaka tend kaunti ma Kisumu notiyo kod omenda hik omenda 2021-2022. Janon buge omenda okoni nitie ler ma ok giyudo ewi kaka kaunti no ne otiyo kod omenda. Nonro yango chudo mag wuodhe mane jotich kaunti ma Kisumu timo e pacho ka kaka achiel kuom gik makelo chich ewi kaka piny owacho mar kaunti ma Kisumu e telo mokwongo mar gavana Anyang' Nyong'o ne otiyo kod omenda. Ei bilion 1 milion 14 27,57 mane oketie chenro mopogore mag kaunti koting'o milion 178 231,80 mag wuodhe ma pacho ka kod chudo mabalang'. Chich nitie wi milion 40,331,867 manochwal e bengi mar KCB mane ok nyal chiw lerne ne janon buge mag omenda. Omenda mamoko ma bende kelo chich en milion 11,436,470 mane kaunti koni ne gichiwo kaka omenda ming'ado wi osara ma jotich cham mong'ere kaka pei, ka gima kelo chich en kaka omenda mag pei ne ochul kokalo agulu mar wuodhe ma pacho ka. Omenda machielo monyuolo penjo en milion 56,611,445 manochiw ne jotich moko 20 mag kaunti kaka balang' magi ma ikoni ne giyudo e kind milion 1 kod milion 13. Kata kamano, ok ochiw ne janon buge ler ewi tich mane apisago otimo mane omiyo giyudo chudo makamano. Janon buge omenda bende koni siling 301 ne oket ne wuodhe mag ndege, kata kamano onge gima nyiso ni joma ne ochulo omenda go ne oidho ndege kod romo kata bura mane gidhiye. E chudo mar milion 341,128,265 ne tije manotim kokalo IFMIS, obok mag nyiepo kata LPO kod LSO ne nyiso ni chudo ne owinjo bede milion 282,741,220. Ka penjo en gimomiyo ne medruok mar milion 58,387,045 ne owuok. Bende piny owacho mar kaunti ma Kisumu ne ok nyal yango gimomiyo chudo mar milion 256,193,457 ne otimo oko mar IFMIS, kendo ni chudo makamano ne otim mana kokalo e lai midendo ni internet banking. Nonro mag IFMIS bende nyiso ni nitiere chudo moko 13 mane okawo milion 88,546,249 manotim e yor aching', kama nyiso ni mudho ne oimo chudo makamago. Mondo piny owacho mar kaunti ma Kisumu geng' rode manyalo miyo mudho imo kaka itiyo kod omenda mag kaunti, janon buge omenda okoni sirikal mar kaunti ma Kisumu nyaka koro ket chike mongirore mondo thir mibadhi kod tiyo arietha kod omenda mag jopiny. George Bati, Ramogi TV. Nyakoro moge jwang' kamachielo achiel kuom yore mago mag riwruok e kind oganda en kokalo e tudruok makare. Kuom higni buora, oganda mag dhoudi mopogore opogore osebedo kadak mano ka gidak kamoro achiel e gwenge mano ma Butula e kaunti ma Busia, kendo neno ni dholuo omedo yudo huma e gwenge go ma irango kaka mago ma oganda mag jo Abaloya nitiere kod mbi mamalo. Jafwa marwa James Okoth lerno mathoth bang' limo oganda no kendo twak kodgi ewi kaka gisedak kendo githoro tiyo gi dholuo e loso margi. Waromogi Alice Achieng' Okoth, jadak e gweng' mabusire sub county mabutula e county mabusia, katelo ni jowadgi e wer. Achieng' majagni 52 osedak e gweng'ni kuom kinde. Anan Muluya, to kanwang'o joluo gi to rwaka gi mor kabisa, tanwang'o nyaka wateso ka. Thoth oganda luo modak e alworani nowuok libamba e yor manyo kwath kendo chako dak gi dhoudi mane giyudo ahinya to mag mwachi. Magi chwegi mako koda kalope. Wan kaka joluo mano yo Nyanza ka wabiro kae. Watemo kabisa mondo warit dhowa. Dhowa ne kik lal. Wasebedo kaka ta nyithindo mwanyuolo. Idala ka wakendo kani watemo kendo nyir ma amu kuom jomwa. Mo asamia joteso mo amarach to kosebiro ka community marwa te dholuo ema wacho. Koro nego wapuonj nyithindo dhok ma wawuoye nyaka mon moti ma winjo dhok
Keche ka giwacho Kiswahili an kadhona chal yamo makudho kadha to ka giwuoyo dholuo kopuonj gi dholuo to ka oro gin ng'ane dhi kena gicha dongo ringo dhi to ka ok owinjo ok onyal winjo abe ka winj mare. Keny e kindgi gi dhoudi mag Mwache kod mamoko osekelo dhoudi mopogore ma bende yudore e alworani kama oting'o Abaluya manondgi en Wafofoyo, Jowere, Joumund, Jousmalwa kod joka ng'ayo e kind mamoko. Tanwang'o n'oganda ni kendre gikendo joteso gikelo ka gikawo Jowaluya gikelo ka gin Joluo gi bende gidak ka gikawo nyaka Kikuyu gikelo ka jogi odhi owinjore bodak i oganda ni gi achiel ka giherore omiyo umoja mane gin gono yema bende abiro madonje diergi tanwang'ora ka koro an bende aloso dholuo ka to an Muluya. Dhok mar dholuo ema gihinyo tiyogo e yor tudruok kata obedo ni giduto giwacho dhok mag dhoudi mamoko kata mana e gwenge kaka Masebula, Buria, Usula, Ikonzo, Nyamwanga, Nango kod mamoko. En ang'o momiyo dhok mar dholuo ema gihinyo tiyogo? Ne gichako tiyo gi dholuo karang'o? To gimomiyo ahero dholuo oriwowa karachiel nikech kama tede kaka wacho dholuo tanyalo loso gi mara, anyalo loso gi ochena, anyalo loso nyaka gi yuochena. Kendo nyithinda manyuolo siguluka giwacho mana dholuo. Sama neno Ramogi TV awinjo ng'ama ber nikech giloso dholuo to dholuo nang'eyo mohingo Kiswahili. Achiel margi magiwacho ni biro kalore gi tudruok e yor dholuo omiyo giloso koda ka riwruok mokelo gi kanyakla nyaka e gweng' Masigulu mar luomo kit dak, sumo paro e weche dongruok kod mamoko e kindgi giwegi. Ka bende ginyiso ranyisi makare ne jotelo kod jopiny e pachoka kama gikoro e kwayogi. To wakwayo mondo ka bende ni kabila mamoko bende nigi teko mar riwruok kaka onyo Joluo kelo dongruok kwariwo pachwa kendo kata lweny mang'eny gi nyalo bedo maonge e Kenya ka. Lakini josiasa yema pogowa to kwa boyi pogruok ma josiasa wadwa dak kanyakla achiel kaka nyithind dhako achiel. James Okoth, Ramogi TV. Dholuo to mit jodalawa gimit omit iwinje kuma opogore paro na kumoro kanyo mane entiere tujo ka ng'ato wacho ni ana wuoka Padhola mane piny Uganda to kuchopo Kenya ka bende en gi wat kendo dholuo leo kamoro amora ma gintiere poj gi pak warituru dholuo kama wantiere walosi kendo wawache jogo man Kuria uwinja ukinyo kawuono jogo man Busia utime yo makare jogo mantie e gweng' ma Butula eruru kamana ahinya kuom kete yo makare. Haya kama chielo binya kwa Ramogi Jwang Minod jatend piny Kenya Rachel Ruto bende koro dhial kod mich mar bedo kod chuny mang'won mar higa mar 2022 kaluwore kod chiwruok mare e siro dongruok mag joma mine kod jiwo okenge mag reso kor lwasi. Nyaka ne chak michno e piny India e higa mar 2008 Rachel Ruto emobedo kanyo miyo mawuok e pinje Afrika yudo michno kokalo e chenro mong'ere kaka Mama Doing Good moloyo mine 200,000 oseyudo sir mar jiwo yuto magegi kabende osedhiro okenge mag neno ni jopiny obedo okang' mamalo. Humanitarian award, and from the depth of my heart I say thank you very much. This award is not just a recognition of my efforts. It is a testament to the resilience and spirit of the Kenyan people, especially women. I accept this award with the promise that it will not be the culmination of my efforts, but rather a renewed call to action. Shabikia na Mia. Bet with 100 Kenya shillings or more kwenye shabiki.com for you to stand a chance of winning amazing cash prizes whether your bet wins or loses. Kila Tuesday, 25 winners wanashinda 5,000 Kenya shillings each, na on Friday, 5 winners wanashinda 10,000 Kenya shillings each. Register, play and win. The more you play, the higher your chances of winning. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587.
kaka wan kamoro achiel sani, anyuola na ok nyal donjo e kindwa. Ok ginyal kata matin. Helen nyathina, anakia kata matin gima initemo wachna